ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். அவனிரு காலை பிடித்திடுவோம். குணமுயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே. கணபதிராயன் அவனிரு காலை பிடித்திடுவோம். குணமுயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். கடங்காலே பரசக்தி சூரத்தலங்கள் எல்லாம் வல்லவை தந்திடுவாள் பரசக்தி வாழி என்று துதிப்போம். சொல்லு கடங்காலே பரசக்தி சூரத்தலங்கள் எல்லாம் வல்லவை தந்திடுவாள் பரசக்தி வாழி என்று துதிப்போம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். Good morning to one and all. We request our respected senior advocates, junior advocates to be seated in the chairs. We are about to start the function. We request you all to get seated. வெற்றி வடிவேலன் அவனுடைய வீரத்தினை புகழ்வோம். சுற்றி நில்லாதே போ பகையே துள்ளி வருகுது வேல். வெற்றி வடிவேலன் அவனுடைய வீரத்தினை புகழ்வோம். சுற்றி நில்லாதே போ பகையே துள்ளி வருகுது வேல். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். தாமரை பூவினிலே சுருதியை தனியில் துரைப்பாள். பூமணி தாளினையே கண்ணிலொற்றை புண்ணியமேதிடுவோம். தாமரை பூவினிலே சுருதியை தனியில் துரைப்பாள். பூமணி தாளினையே கண்ணிலொற்றை புண்ணியமேதிடுவோம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம். பாம்பு தலை மேலே நலன் செய்யும் பாதத்தினை புகழ்வோம். மாம்பழ வாயிலே உடலிசை மண்மை புகழ்ந்திடுவோம். பாம்பு தலை மேலே நலன் செய்யும் பாதத்தினை புகழ்வோம். மாம்பழ வாயிலே உடலிசை மண்மை புகழ்ந்திடுவோம்.
ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் செல்வ திருமகளை திடம் கொண்டு சிந்தனை செய்திடுவோம் செல்வமெல்லாம் தருவாள் நமதொழி திக்கரைக்கும் பரவும் செல்வ திருமகளை திடம் கொண்டு சிந்தனை செய்திடுவோம் செல்வமெல்லாம் தருவாள் நமதொழி திக்கரைக்கும் பரவும் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஸ்பீக்கரிங்க வைக்க சொன்னாங்க அப்படியா இல்ல அவர் ஆடியோ எட்லோ சொல்லிடுறான் ஃபோன் என்ன நோட் செகண்ட் சுடர்மணி
சொல்லும் அவர்க்குமையே சொல்லதகுந்த பொருளதுதான் இங்கு சொல்லும் அவர்க்குமையே அல்லகடு தமர கிணையாகிடும் ஓம் சக்தி அல்லகடு தமர கிணையாகிடும் ஓம் சக்தி ஓம்
என்னது அதுதான் கண்டு வைக்கிறது அப்படியா ரமேஷ் கேபிள் என்ன போட்டுக்கோ அதில் போட்டு வைக்கிறேன் அதை பிடிக்கிட்டு அப்படியே சொல்லிடுவேன் சுவாமிஜி ரங்கசாமி சுவாமிஜி அவரு மைக் வந்து 300 போட்டுண்ணா ட்ரைபாட் இருந்துருக்கலாம்ல வேண்டாமா இதே போதுமா வேண்டாமா அதில் போடணும் அந்த மஞ்சளில் போடணும் மஞ்சள் தூக்கி கட்ட கிடக்கு இதான் அது போட்டுக்கணும் இங்கே கொண்டு கூட வச்சுக்க இந்த இடத்துல வச்சுக்க சார் 2 வயர் இருக்கா எவ்வளோ நின்றுட்டு
அவர் ஒன்றும் ஆன் பண்ணல. சரி சரி சொல்லிவிட்டேன். அவர் ஆன் பண்ணாருன்னா எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. இருக்குண்ணா லைனில் நல்லா இருக்கும். 20 செகண்ட்னா எல்லாம் வாங்குவோம்ல. அடிக்கிறீங்களா? நீங்கள் வருங்க எல்லாருக்கும் வருது. வருதா ஒரே சேனல். ஆமாம் சரி சரி சரி. மைக்கில் இருக்க போயிருப்பாங்க. Testing. Alan testing. Alan testing.
Good morning to one and all. BOOMI POOJA is an auspicious occasion, and that too laying foundation for the Lawyers Chamber is even more auspicious and a significant event for the members of the Puducherry Bar Association. On this special occasion, the government of Puducherry and the members of the Puducherry Bar Association have immense pleasure in having among us such distinguished dignitaries. We welcome you all for all this august gathering. Let's start the day with invocation. Let us all raise for the national anthem, followed by Tamil Thai Vaalthu. வாழ்வினில் செம்மையே செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாழ்ந்திடு நிலையில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழ் என்ற நாடும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழந்தாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே மறந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாடினில் அறிவும் இல்லாது மொய்த்தனன் மனிதரா புது புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Lighting the lamp eliminates all the positive energies. With a prayer to make this function a grand success, we invite the dignitaries on the dais
Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju, Honorable Lieutenant Governor, Government of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundarajan, Attorney General of India, most respected Shri Venkateramani sir, Acting Chief Justice, Honorable High Court of Judicature at Madras, Honorable Justice T. Raja, Honorable Chief Minister, Government of Puducherry, Shri N. Rangasamy, to light the Kuthuvelai. Our respected Chief Judge of Puducherry, Thiru J. Selvanathan, will address the gathering. Will give the welcome address. May I please come? Everyone, good morning to all. Today is the memorable day for the District Judiciary, Union Territory of Puducherry, and the members of Bar Association Puducherry for this laying of foundation stone for Lawyers Chamber. This program was arranged within a short period, in spite of a busy schedule and a short time. The dignitaries on the dais and off the dais spared the time to participate in the August function and made it successful. On behalf of the judicial officers of Puducherry and the President and members of Bar Association Puducherry, I profoundly welcome the Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju ji. Despite of a hectic schedule, the Honorable Union Minister consented to take part in this program. I welcome the Honorable Minister for Law and Justice, Government of India on this occasion. Welcome, sir. I cordially welcome the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry for participating in this function. I welcome Her Excellency, the Lieutenant Governor on this occasion. Welcome, Madam. I welcome the respected Attorney General of India, Shri Venkateramani sir, for participating in this function. Welcome, sir. I cordially welcome my Lord, the Honorable Acting Chief Justice, to this program. His Lordship has given many inputs to the District Judiciary, Union and Territory of Puducherry, and His Lordship always concerned for the better performance of District Judiciary at the Union Territory. Within a short time, His Lordship has given his consent and also concerned about the success of this program. I welcome my Lord. I cordially welcome the Honorable Portfolio Judge, Honorable Justice S. Vaidyanathan. His Lordship, on the occasion of inviting for this program, has given precise time with regard to the performance of District Judiciary. I welcome my Lord. I also welcome the Honorable Chief Minister of Puducherry to be with us in this event by accepting our short invitation. Welcome, sir. I welcome the Honorable Portfolio Judge, Honorable Justice Sri G.K. Elandarian for his Lordship's presence in this program. Welcome, my Lord. I welcome Sri R. Selvam, the Honorable Speaker, Legislative Assembly, Union Territory of Puducherry. Welcome, sir. A very special welcome to Sri K. Lakshmi Narayanan, Honorable Minister for Public Works and Law, who is also a member of the Puducherry Bar Association. Welcome, sir. I welcome the Honorable Member of Rajya Sabha, Sri Selva Ganapati, the Sri G. Nehru, alias Kuppusamy, the Member of Legislative Assembly, Union Territory of Puducherry, the Honorable other Ministers, Honorable Members of Legislative Assemblies. I accord a hearty welcome to the Chief Secretary, Government of Puducherry, the Honorable Registrar General, the respected Additional Director of the Police and other police officers, my brother and sister judges. I take this opportunity to welcome the President and Secretary, Bar Association Puducherry, the learned senior advocates and other members of legal fraternity. I welcome the Chief Engineer, Public Works Department, officials of Public Works Department, staff members of Judicial Department, respected members of media and press, and other distinguished members over here, the police officers and other revenue officers also. I once again welcome you all present in this function. Thank you all. Thank you, sir.
Narayanan, to honor the dignitaries, Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju, Honorable Lieutenant Governor, Government of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundarajan, Attorney General of India, most respected Shri Venkatraman sir, Acting Chief Justice, High Court of Judicature at Madras, Honorable Shri Justice T. Raja, our Law Minister is honoring our Speaker. I request our Law Minister to honor Honorable Chief Minister, Government of Puducherry, Shri N. Rangasamy. Now it's honoring the dignitaries by Judiciary of Puducherry. I request our Chief Judge, respected Chief Judge J. Selvanathan, Puducherry, to present a book to Shri Justice J. S. Vaidyanathan. I request our Law Secretary G. Senthil Kumar, Government of Puducherry, to present a shawl to Justice G. K. Ilandarayan, Judge, High Court of Madras. Law Secretary will also present a bouquet to Justice G. Ilandarayan. I request Mrs. Meera Sumadi, Family Court Judge Puducherry, to present a shawl and a bouquet to Shri R. Selvam, Honorable Speaker, Legislative Assembly, Puducherry. I request our respected Labour Court Judge, Mrs. Sofana Devi, to present a shawl and a bouquet to our Honorable Minister for Public Works and Law, Puducherry, Shri K. Lakshmi Narayanan. I request our third additional district judge, Mr. Ilavarasan, to present a shawl and bouquet to Shri S. Selvaganapati, Member of Parliament, Rajya Sabha. I request Mr. K. Mohan, Chief Judicial Magistrate, Puducherry, to present a shawl and a bouquet. To Shri G. Nehru alias Kupasamy, Member of Legislative Assembly, Puducherry. Now it's time to honor the dignitaries by the members of the Puducherry Bar Association. I request Mr. Muthu Murugan, Additional Sub-Judge Puducherry, to present a shawl to our Chief Secretary, Shri Rajiv Verma. I request Mr. V. Jayakumar, Special Officer cum Sub-Judge Puducherry, to present a shawl to Shri G. Nehru alias Kupasamy, Member of the Legislative Assembly, Puducherry.
Our President, Mr. M. Kumaran, Puducherry Bar Association, will honor the dignitaries on the dais with a shawl. Mr. Kadirvel, Secretary, Puducherry Bar Association, will present a shawl to the Mr. Selva Ganapati, Member of the Parliament, Rajya Sabha. I request Mr. M. Kumaran, Puducherry Bar Association President, to present the bouquet to Honorable Union Minister for Law and Justice, Mr. Kiran Rijiju, with a memento. The dignitaries on the dais are honored with a memento by the Puducherry Bar Association. Our Treasurer, Mr. Lakshmi Narayanan, will honor our respected Chief Judge, Mr. Selvanathan, with a shawl. And our Treasurer, Mr. Lakshmi Narayanan, will honor our Law Secretary, Mr. G. Sendil Kumar, with a shawl. Our Treasurer, Mr. Lakshmi Narayanan, will honor Mr. K. Mohan, respected Chief Judicial Magistrate, Puducherry. Thank you all. This is the moment for which we, the members of the Bar Association, have been eagerly waiting for. They're laying the foundation stone for our dreams. With the prayer of successful completion of the project, we cordially invite the Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju. We welcome you, sir, for the laying of foundation stone for the advocate chambers, for the advocates of Puducherry Bar Association. Please, sir. Now we go on with the felicitation address. I request Mr. M. Kumaran, the President of Puducherry Bar Association, to felicitate the dignitaries and the gathering. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க விழாவிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினராக வருகின்ற மத்திய சட்ட அமைச்சர் அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்ற எங்களுடைய இதய தெய்வம்
மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மக்கள் முதல்வர் NRA அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே எங்களுக்கு பொறுப்பு நீதிபதியாக வந்து தமிழகத்திற்கே பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக வீட்டிருக்கின்ற மரியாதைக்கும் எங்கள் நெஞ்சமெல்லாம் குடிக்கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய தெய்வமாக தெரிகின்ற மதிப்பு மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் அவர்களே, ராஜா அவர்களே, எங்களுடைய புதுவை மண்ணை சேர்ந்து இந்திய தலைமை வழக்கறிஞராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு எங்களுடைய அன்பான வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய வெங்கட்ரமணி அவர்களே, எங்களுடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய இந்த மாநிலத்தினுடைய துணைநிலை ஆளுநர் சகோதரி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, அதே போன்று எங்களுடைய புதுவை மாநில பொறுப்பு நீதிபதியாக தற்போது பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய வைத்தியநாதன் அவர்களே, அதே போன்று நீதியரசர் இளந்தரியன் அவர்களே, எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற சட்டமன்ற சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, இங்கே மேடையில் ஈட்டிருக்கின்ற மூத்த அதிகாரிகளே, எதிரே அமைந்திருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களே, நண்பர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய பாண்டிச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக மிக்க மகிழ்ச்சியான வரவேற்பை அளிக்கின்றோம். இந்த அருமையான நேரத்தை இங்கே ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற முதல்வருக்கு எங்களுடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக பல்வேறு கட்டங்களில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கின்றோம். எந்த கோரிக்கையும் இல்லை என்று அர்த்தம், இல்லை என்று சொல்வதே கிடையாது. இல்லை என்பதற்கே இல்லை என்று மறுப்பு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர். நாங்கள் எந்த விஷயங்களை கேட்டாலும் உடனுக்குடன் செய்து தர அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த வழக்கறிஞர்கள் அங்கங்கே இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள் இங்கே நீதிமன்றத்திலே சென்னையை போன்று இங்கே அலுவலகத்தை திறந்து அதற்கு பணிபுரிவதற்கு ஏதுவாக இந்த கட்டிடத்தை இன்று பல்வேறு மாதங்களுக்கு பிறகு பல்வேறு தடைகளுக்கு பிறகு நல்ல உள்ளத்தோடு எங்களுக்கு அர்ப்பணித்து இருக்கின்றார்கள். இந்த நேரத்தில் உங்கள் சார்பாக பாண்டிச்சேரி வழக்கறிஞர் சார்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்து நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now we request our son of the soil, who has always been our elder brother, our Honorable Chief Minister, Shri N. Rangasamy, to deliver the special address. எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், எனது அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அவர்கள், அன்பிற்குரிய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதி அரசர் அவர்களே மற்றும் வருகை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதி அரசர்களே, புதுச்சேரி மாநிலத்தின் நம்முடைய தலைமை நீதிபதி அவர்களே மற்றும் நீதி அரசர்களே, எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்பு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, அன்புக்குரிய மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களே மற்றும் மரியாதைக்குரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, அன்புக்குரிய தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தலைமைச் செயலர் அவர்களே மற்றும் துறையினுடைய செயலர் அவர்களே, துறையை சார்ந்த அதிகாரிகளே, புதுச்சேரி மாநில வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள், எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய இளம் வழக்கறிஞர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, அன்பிற்குரிய பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரர்களே, என் இனிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
இந்த புதுச்சேரி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் வழக்கறிஞர் அலுவலக அறைகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா பூமி பூஜை. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டி வைத்ததில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். குறிப்பாக எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சி. ஏன்னு சொன்னால் இந்த நீதிமன்ற வளாகம் முழுமையாக தொடங்கப்பட்டது, கட்டப்பட்டது என்னுடைய முதலமைச்சர் காலத்தில் எண்ணும்பொழுது அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. புதுச்சேரியில் ஒரு சட்டக்கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. ஒரு சிறிய பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த சட்டக்கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. அங்கே படித்து சென்ற மாணவர்கள் இன்று சிறந்த வழக்கறிஞர்களாகவும் நீதி அரசர்களாகவும் இருக்கின்றார் என்று எண்ணும் பொழுது அது எங்களுக்கு மிகுந்த பெருமை அளிக்கின்றது. அதே சமயத்தில் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தொடங்கப்பட்ட அந்த கல்லூரி சட்டக்கல்லூரி இப்பொழுது ஒரு பெரிய வளாகத்தில் பெரிய சட்டக்கல்லூரியாக காலாப்பட்டு பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொடுக்கின்ற ஒன்று. அதே போன்று ஒரு பல்கலைக்கழகம், அதாவது சட்ட பல்கலைக்கழகம், சட்ட பள்ளி என்று கூட சொல்லுகின்றார்கள். தேசிய அளவில் அது சிறந்து விளங்க வேண்டும், அது புதுச்சேரி தொடங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கான ஒரு இடமும் இப்பொழுது அரசால் ஒதுக்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த சட்ட பள்ளி அல்லது சட்ட பல்கலைக்கழகம் புதுச்சேரி விரைவில் தொடங்கப்படும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இந்த வளாகம் ஒருங்கிணைந்த நம்முடைய நீதிமன்ற வளாகம் தொடங்கப்படும் பொழுது அதாவது மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப நீதிமன்றங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றது. பெரிய நீதிமன்ற வளாகம் வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை இருந்தது. அப்பொழுது எங்கே தொடங்கலாம் என்று எண்ணும் பொழுது இந்த இடம் ஒரு மரங்கள் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி போன்று இருந்த ஒரு இடம், சுதேசி பஞ்சாயத்துடைய இடம். அதனை ஒரு சில நாட்களிலேயே நாங்கள் எடுத்து இந்த நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு நம்முடைய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய தலைமை, அப்பொழுது தலைமை நீதியரசர் மற்றும் நீதியரசர்கள் எல்லாம் பொறுப்பினர்களெல்லாம் அவர் சொன்ன ஆலோசனையுடைய அடிப்படையில் இந்த நீதிமன்ற வளாகம் கட்டப்பட்டது. அவங்க சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவ்வளோ பெரிய வளாகம் புதுச்சேரியில் நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வியப்பாக சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், இன்னும் வேணா கேளுங்க, இதை விட அதிகமாக செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதில் அடிப்படையில் இந்த பக்கத்தில் உள்ள கட்டிடங்கள்லாம் கட்டப்பட்டது. இப்பொழுது வழக்கறிஞர்களுக்கான ஒரு அறை, அவர்களெல்லாம் அதாவது வழக்கு ஆடுபவர்கள் மனிதர்கள் எதிர் மனிதர்களெல்லாம் சந்திக்கணும், அவங்க வழக்கறிஞரை பார்க்கத்தான் அதிக நேரம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, வெளியில் செல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால் இங்கேயே ஒரு பெரிய வளாகம் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்பொழுது அவர்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று அந்த வளாகத்திற்கான வழக்கறிஞருடைய அலுவலகத்திற்கான அந்த வளாகம் கட்டுமான பணிக்கான பூமி பூஜை இங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. சுமார் 13 கோடி ரூபாயில் அந்த கட்டிடம் கட்டுவதற்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய அரசு சுமார் 80 லட்சம் ரூபாய் அதற்காக ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கிறது. மீதமுள்ள தொகையை நம்முடைய அரசானது ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றது. விரைவிலேயே அந்த பணி தொடங்கப்படும், அதற்குரிய நிதி கொடுக்கப்படும், விரைவில் கட்டி முடிக்கப்படும். நீங்கள் அனைவரும் வந்து அந்த கட்டிடத்தை திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய அரசானது இது போன்ற பணிகளையெல்லாம் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதை மிகுந்த அக்கறை கொண்ட ஒரு அரசு. அதனால் அந்த கட்டுமான பணி விரைவில் கட்டி முடிக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்லாது சில கோரிக்கையெல்லாம் வழக்கறிஞர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள், நம்முடைய நீதி அரசர்களெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்கள். அதனையும் எங்களுடைய அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு தேவையான அத்தனை கோரிக்கைகளையும் விரைவாக நிறைவேற்றி கொடுக்கப்படும். அதில் ஒன்று, நம்முடைய நீதிமன்ற வளாகத்தில் ஒரு சிறந்த, அதாவது மருத்துவர் உள்ள நிலையில் மருத்துவமனை, அதாவது கேஷுவாலிட்டி அப்படி நிலையில் ஒரு மருத்துவ செவிலியர் இவர்களெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. உடனே அது நிறைவேற்றி கொடுக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தேன். இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கான உதவித்தொகை கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதை உயர்த்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதையும் எங்களுடைய அரசானது கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் நம்முடைய மாநிலத்தில் லோக் அதாலத், அதாவது அந்த மக்கள் மன்றத்தின் வாயிலாக வழக்குகள் தீர்க்கப்படுகின்றது. அதிகமான வழக்குகள் இங்கே தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபோன்று சுமார் அதிகமான எண்ணிக்கையில் அந்த வழக்குகள்லாம் இங்கே தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது எண்ணும் பொழுது உண்மையாக அது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் மனுதாரர்கள், அது வழக்காடுபவர்கள் விரைவில் தங்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றார்கள். அதனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் எல்லாம் வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம்
விரைவாக நம்மிடம் வருபவர்களுக்கு வழக்காடுபவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தாழ்வோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போன்று எங்களுடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திற்குரிய ஒரு மாநில தகுதி என்பது எங்களுக்கு வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய செயல்பாடுகள் விரைவான செயல்பாடுகள் ஒரு நிர்வாக ரீதியில் நம்முடைய மக்களுக்கான பணிகளை எல்லாம் விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய மாநில தகுதி என்ற நிலையில் எங்களுக்கு என்னென்ன ஆலோசனை நீங்கள் வழங்க முடியுமோ அதையெல்லாம் நீதி அரசுகள் வழங்க வேண்டும் என்ற இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். நான் நம்முடைய மத்திய அரசையும் நான் அடிக்கடி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது, மத்திய நம்முடைய மாநில பார்வையாளர்கள் எல்லாம் சந்திக்கும் பொழுது நான் கேட்டுக்கொள்வது எங்களுக்கு மாநில அந்தஸ்து வேண்டும், மாநில தகுதி வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை நான் அடிக்கடி வலியுறுத்துவது உண்டு. அதற்கு உங்களுடைய ஆலோசனை எங்களுக்கு தேவை என்ற நேரத்தில் நம்மளுக்கு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போன்று நம்முடைய மத்திய அரசுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். திரு வெங்கடரமணன் இங்கே வந்திருக்கின்றார். அவங்க புதிய சார்ந்தவர்கள் என்னும்பொழுது அவங்க அந்த பொறுப்பினை ஏற்கும் பொழுது எங்களுக்கெல்லாம் பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நம்முடைய மத்திய அரசுடைய தலைமை வழக்கறிஞராக நம்முடைய புதிய சார்ந்தவர் இங்கே பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு எண்ணும் பொழுது உண்மையில் எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்றாக இருந்தது. ஆனால் எங்களுடைய அதற்கு மனமான வாழ்த்தினை அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மத்திய அரசுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் எங்களுடைய எண்ணம் ஒரு சிறந்த மாநிலமாக புதுச்சேரி மாநிலம் வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம். அதனுடைய அடிப்படையில் நிர்வாகம் செயல்பாடுகள் விரைவாக இருக்க வேண்டும், மக்களுக்குரியது மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு தேவையான பணிகளை எல்லாம் அவர்களை கேட்கின்ற நியாயமான கோரிக்கையை எல்லாம் விரைவில் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணம். அதனுடைய நிலையில் எங்களுடைய நிர்வாக நிலையிலும் சரி எங்களுடைய செயல்பாடுகள் விரைவாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் எங்களுடைய எண்ணங்களை நான் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றேன். நான் அடிக்கடி வெளிப்படுத்துவது உண்டு. அதற்கு மாநில அந்தஸ்து, மாநில தகுதி என்ற நிலையில் உங்களுடைய ஆலோசனை நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு, இந்த கட்டிடம் நம்முடைய வழக்கறிஞர்களுக்குரிய இந்த கட்டிட வளாகம் விரைவே கட்டி முடிக்கப்படும். மேலும் நம்முடைய நீதிமன்றத்தினை விரிவுபடுத்துகின்ற நிலையில் என்னென்ன தேவைகள், என்னென்ன கூடுதல் நீதிமன்றங்களுடைய அறைகள் தேவை என்ற நிலை இருந்தால் அதனையும் எங்களுடைய அரசு விரைவாக செய்து முடிக்கும் என்பதை இங்கே கூறிக்கொண்டு, இங்கே வருகின்ற நம்முடைய மாண்பு மத்திய சட்ட அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நம்முடைய நீதி அரசர்களுக்கும் மத்திய நம்முடைய தலைமை வழக்கறிஞர்களுக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றியை கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. நன்றி ஐயா. Now we request Honorable Sri Justice S. Vaidyanathan, Judge High Court of Madras, Honorable Portfolio Judge for Puducherry, to deliver the special address. My dear friends on the dais and off the dais, a fine morning to all. It gives me immense pleasure in associating myself with this occasion of laying of foundation stone for Lawyers Chamber. I have been elevated to this level as a judge from the bar, and I know how much a chamber is essential for an advocate to get along with his legal profession, that too within the court premises itself. An advocate's chamber is like a doctor's clinic. Without setting up a clinic, a doctor may not be in a position to give treatment to the patients. Likewise, a lawyer requires a conducive place and an atmosphere to meet the clients and study the case papers thoroughly in order to contest and defend the case effectively. I am really happy that with the financial aid granted by the government, members of the bar on the roll at Puducherry are going to get the facility of having chambers. In my view, anything given on free of cost has no value. Therefore, chambers should be provided to the members on due fixation of rent payable by them as per the current value, and there should be a periodical revision. My humble request to the practitioners is to please to pay the rent and electricity charges without fail. At this moment, it is my duty to point out that the bar and the bench of every district must ensure that the chambers are allotted to right and needy practicing advocates. Advocates must maintain the respective chambers a litter-free, more so a plastic-free zone, as cleanliness should start from your chamber, and keeping up your chamber clean
will help you and everyone will stay away from diseases. Chamber should not be converted into a full-fledged advocate's office, and it should be utilized within the prescribed norms. In the olden days, the reputation gained by advocates was really awesome. And my father, who started his career as a shoe polish vendor, and my mentor, narrated me an incident. When my father was traveling in a tram in Madras, a young chap got into it and was standing near an old man. The old man asked the chap to what was he doing, and upon hearing that young chap was a lawyer, he immediately stood up and requested the chap to sit in his seat. We have to ask ourselves as to whether we maintain such reputation as on date. I am sure that construction of more chambers will definitely be beneficial to advocates who are practicing here to equip further and develop the skills and shine in the profession. It should be remembered that after construction, getting a chamber within the court premises is very fortunate and a matter of luck, and it should be regarded as a temple and maintained properly. With these words, I conclude my speech. Thank you all. Much obliged, Lordship, for providing us the proper guidelines in maintaining the law chambers. Now we request our Honorable ACJ, High Court of Judicature at Madras, Justice T. Raja, known for his express delivery of justice with his remarkable mind-blowing judgments. We cordially invite you, sir, to deliver the special address. Good morning to all the dignitaries who have come here to grace this occasion, the historical function of laying the foundation stone for the construction of 100 Law Chamber, 100 Lawyer Chamber, exclusively for the lawyers practicing in Puducherry. Honorable Minister of Law and Justice, Sri Kiran Rijiju, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Madam Dr. Tamilisai Soundarajan, Learned Attorney General of India, Sri R. Venkatramani, Honorable Chief Minister of Puducherry, Sri N. Rangasamy, my esteemed brother judges, Justice Vaidyanathan, Justice Ilandarayan, Honorable Speaker of the Legislative Assembly Puducherry, Sri R. Selvam, Honorable Minister for Public Works and Law, Sri K. Lakshmi Narayanan, Honorable Member of Rajya Sabha, Mr. Selva Ganapati, a Member of Lok Sabha, Sri Vaidilingam, a Member of Legislative Assembly Puducherry, Sri Neguru Alais Kupusamy, Chief Judge Puducherry, Mr. Selvanathan, President Mr. Kumaran of the Puducherry Bar Association, Secretary Kadirvel, Treasurer and other office bearer of the Puducherry Bar Association, other dignitaries who have come here, the judges who have come from various places to grace this occasion, Registrar General, Registrars, and other judicial officers who have taken pain to come and grace this occasion, and learned members of the bar, other dignitaries. Indeed, it is a historic occasion. I am deeply delighted to be part of this historical function for laying the foundation stone for the lawyers practicing here. Today, a 60-year-old dream of the lawyer, the pending claim for the past 60 years, has been fulfilled today. As my brother Justice Vaidyanathan said, lawyer chamber is a must. Fish cannot survive without water. Similarly, a lawyer who is coming to court, if he feels giddiness, if he feels tired,
if he is having headache or if he is running into any temperature, if he is given a chamber, he will be able to go back to his chamber, he will take rest and he will come back to the court. He will continue to do the work. If a client comes searching for a lawyer and the lawyer is found and the lawyer is asked to file an urgent application for bail or very important urgent injunction application, or a lawyer is requested to move an urgent suit or petition, whatever. If he is not given a place to draft a petition, prepare a petition within the campus, he has to go back to his office or the residence. That would indeed delay the remedy. Therefore, if a chamber is given inside the premises of the court premises, definitely a lawyer, as I mentioned to you, feels giddiness or tired. He will go back to the chamber. He will take rest and he will come back to the court. As a result, unnecessarily he will not take adjournment. The outcome of this chamber going to be built here is ultimately going to reduce the pendency, ultimately going to take away the delay in dispensation of justice. So therefore, today we have laid the foundation stone with the condition to the contractor that within 15 months' time, the chamber has to be made ready. The lawyer chamber with ground plus 2 floors, 100 chambers will be made ready within 15 days from the date on which the work order is issued. On this occasion, I must really thank both the central government and the state government for having immediately responded to the need of the lawyers and releasing the huge money, 13 crores of rupees plus 80 lakhs of rupees have been released by both government. Now, the chamber is going to be built. I would say one thing, that chamber which we are going to build is not going to be built for whiling away the time of the lawyer. The chamber is going to come up within 15 months' time. This is the place where the chamber has to work as a place to soothe the pain of the people who are coming to the court. The chamber is a place where you must work to see that the stress of the people, the stress of the litigants who are coming to court in search of justice should be released. It is a place where the lawyer should work out very carefully, religiously, to ensure that the burden of the litigant should be immediately taken out from him, and then when he is going back, he must go back with all happiness and peaceful mind. The chamber which we are going to build is not going to be a sleeping place for you. No doubt you have to go and take rest. But you cannot make it as a permanent place for sleeping place. And it is a place where you have to see that the people who are coming with the tears, with the problems, you have to see that the tears are wiped out. And as a result, you must see that you must make possible the peaceful life of the common man, so that the society, the state will have peace, and it will also help you to drive out the chaos. With which, this is the purpose for which the chamber has been designed and a huge money has been allocated. And therefore, today, taking this opportunity, I thank once again both the government, central government, as well as the state government for having taken so much pain to come forward to help both the litigants and also the members of the bar. Bench and the bar are the 2 wheels of a chariot. Whatever you are going to give to the members of the bar, ultimate beneficiary would be the system, the justice delivery system. If today the lawyers are happy, if the lawyers are working tirelessly, the benefit will ultimately go to the common man. As a result, the
judiciary will be getting rid of the permanent allegation that the cases, civil or criminal cases filed are pending for a long time, delay is caused. So therefore you must see that the chamber is going to be extremely useful. As I mentioned to you, the bar and bench are almost like two sides of the same coin. If one side of the coin is invalid, the entire coin will become invalid. It will become useless. Therefore, whatever the benefit the state and the central governments are offering to the members of the bar, it is ultimately going to have some great impact on the institution, the judges who are working here. And I must tell one more thing, that there was a person called James Madison. He was the father of US Constitution. He said once that if the government is run by angels, then there is no need or necessity to create a revenue department. There is no need or necessity to create police station. There is no need or necessity to create even the court of law. And he mentioned in the alternative, if the people at least are living like an angel, then again he said there is no need or necessity arisen to create a revenue department, police department, court of law. You know the reason why he has mentioned that? An angel will be always fair. An angel will be always reasonable. An angel will be unbiased and impartial. So if a lawyer lives and if you show the fairness to your court and also to the litigant, I am sure that even if one case is lost, the lawyer who will be fair and reasonable will be able to examine the case whether it is a fit case for further appeal. If you are able to show your fairness, whether it is really a true case where you can go in appeal, you can file an appeal. And if you think that the matter doesn't require appeal, then you can advise your client. And this is what James Madison has thought about. When I mention about the father of US Constitution, I must also mention about the father of Indian Constitution, Dr. Ambedkar. Ambedkar said in his last speech in the drafting committee before adopting the Constitution on 25th November 1947, he mentioned, I would just I quote and then I rest my speech. He said, if hereafter things go wrong, we will have nobody to blame. He also further said that however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be good lot. So therefore, even if a case comes to you, a bad case, a bad claim comes to you, if the lawyer happens to be a good lawyer, the relief he has been seeking for will be in any form will be given, even if he is not getting the relief from the court. If a good lawyer, a true lawyer, a fair lawyer, a reasonable lawyer gives a true advice, consoles him, that will be the biggest remedy. Therefore, with this, all this advice and suggestion to all the young members of the bar, I once again take this opportunity to thank all of you having come here to grace this occasion. Thank you once again. Our Honorable Acting Chief Justice, High Court of Madras, Sri Justice T. Raja, was always been a pillar support to the Puducherry Bar Association. Much obliged, Lordship. A soft-spoken and a very patient, but also assertive and a true jurist. These are the few characteristics of our most respectful senior advocate, Sri Venkataramani Sir, the Attorney General of India, and the alumni of our prestigious Dr. Ambedkar Government Law College. We cordially invite you, sir, to deliver the special address. புதுமை மண்ணிற்கு தனி சிறப்பு உண்டு. பல மதங்கள், பல மொழிகள் பேசுபவர்கள்
பல மாநிலத்தை வந்து இங்கே குடியிருப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த புதுவை மண்ணிற்கு பெரும் சிறப்பை தேடி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த புதுவை மண்ணிலே பிறந்து வளர்ந்து இந்த புதுவை மண்ணின் தனிச்சிறப்பை மூச்சாக உள்ளிழுத்து நான் மற்ற இடங்களில் பொது மேடைகளில் பேசும் பொழுது புதுவை மண்ணின் சிறப்பை பற்றி பேசாமல் இருப்பதில்லை. மதிப்பிற்குரிய திரு ரங்கசாமி அவர்கள் நான் அட்டர்னி ஜெனரலாக பதவி நியமனம் ஏற்ற பிறகு என்னை பலமுறை இங்கே அழைத்திருக்கிறார்கள். எனக்கு வர அவகாசம் கிட்டாமல் இருந்தது. ஆனால் இன்று இந்த அவகாசம் கிட்டியிருப்பது மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் தமிழிலேயே தொடர்ந்து பேசலாம். ஆனால் சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுக்கு நான் சில விஷயங்களை சொல்ல விரும்புவதால் ஆங்கிலத்திலேயும் மாறி மாறி பேசிக்கொண்டு அனுமதி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அட்டர்னி ஜெனரல் எக்ஸ்டெம்பராக பேசணும்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. 44 வருடங்களுக்கு முன்னால் நான் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த பிறகு மிதிவண்டியிலே விவேகானந்த நகரில் நான் குடியிருந்தேன். மிதிவண்டியிலே நமது புதுவை மாநில நீதிமன்றங்கள், இப்பொழுது ஹெரிட்டேஜ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆகிற நீதிமன்றங்கள், அப்போ நீதிமன்றங்களாக இருந்தன. மிதிவண்டியிலே நீதிமன்றத்துக்கு போவது வருவது எனக்கு பழக்கமாக இருந்தது. புதுச்சேரியிலே மிதிவண்டியில் போவதுதான் மிக ஒரு அருமையான வழக்கம். அது இன்று மெதுவாக குறைந்து கொண்டிருக்கிறது பற்றி வருத்தமாக இருக்கிறது. இந்த புதுவை மண்ணின் சிறப்புகள் ஏற்பட்டு பலவிதமாக பேசலாம். சட்டம், இந்த புதுவை மண்டலத்தின் அன்றிருந்த நீதிமன்றங்கள் பிரெஞ்சு மாநிலத்திற்கும் பிரெஞ்சு சட்டத்திற்கும் இந்திய சட்டத்துக்குள்ள உறவுகளை பற்றி பல உன்னதமான கருத்துக்களை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். அதை பற்றியும் பேசலாம். ஆனால் இது ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லை. 44 வருடங்களுக்கு முன்னால் இங்கே நான் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்து புதுவை மாநிலத்தில் வழக்கறிஞராக தொழில் செய்திருக்கும் பொழுது நான் எடுத்த முதல் வழக்கு ஒரு இலவச சட்ட உதவி வழக்கு. அந்த இலவச சட்ட உதவி வழக்கை பற்றி நான் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு சில வழக்கறிஞர் தோழர்கள், இவர் வழக்கறிஞராக தொழில் புரிய வந்து 1 மாதம் கூட ஆகவில்லை, முதல் முறையாக இலவச சட்ட உதவி வழக்கை எடுத்துக்கொண்டு இங்கே ஒரு சிறிய கலவரத்தை உண்டாக்கியதாக என்று சொன்னார்கள். கலவரம் என்ற காரணம் என்றால் அதிலே அந்த வழக்கிலே ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் நான் யாருக்காக ஆதரவாகனோ அவர் ஒரு பின்தங்கியப்பட்ட ஒரு பண்பின் பெண்மணி, அவர் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர் ஒரு எம்எல்ஏ. ஆனால் அந்த வழக்கு பிரபலமாக இருந்தது. அது எனக்கு நினைவு கூறுகின்றது. நான் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு வழக்கறிஞராக பணியாற்ற போனபொழுது இந்த வழக்கை பற்றி நான் அடிக்கடி நினைவு கொண்டு கொண்டே இருப்பேன். அதை காரணப்பட்டு சொல்லுகிறேன். Now I switch over to English. My dear Minister, I am indeed delighted that you are here today. Puducherry has a great historical background and has contributed to the richness of the culture and traditions of this wonderful country. And you are here today to witness and be part of an event which will be remembered forever in the minds of the bar and the bench. And I am thankful to you for being here with us today. I have been appearing in several high courts. I have seen different court complexes in different parts of the country. I just look at the extreme lack of facilities and amenities in court complexes in a place like Ranchi or Allahabad or even Lucknow. I go to a place like Jodhpur. I remember vividly in each one of these places, lawyers sitting outside the court complexes in tents and with tables laid out outside the court complex. Things have changed fast in today. And you talk of a chamber of an advocate, it is not the chamber of a council, it is a chamber which belongs to administration of justice. Without a chamber for a lawyer, I think administration of justice will be greatly in deficit. That's how my learned speakers earlier spoke about the importance of a chamber of a lawyer. But I would like to talk about something different. I always felt that the lawyer's profession, we all call it noble. It's not really a profession, it's a calling. தமிழ் சொல்ல வேண்டுமா, அது ஒரு அழைப்பு. சமுதாயத்திலே சமுதாய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டிய ஒரு அழைப்பு.
வழக்கறிஞர்களுக்கு ஒரு அழைப்பேன் நான் நினைக்கின்றேன். அது என் மனசில் ஆழமாக அதை பற்றி விரும்புகிறேன். நான் புதுவை மாநிலத்திலிருந்து வழக்கறிஞராக பதவியேற்ற பிறகு ஒரு சில குடும்ப நிர்பந்தங்களுக்கு இடையிலே சென்னை நீதிமன்றத்தில் பணியேற்றுவதா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி. நான் இதை ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நமது நாட்டில் ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் இருந்திருக்கிறது. A great tradition in our country, the Guru Shishya tradition, the teacher-student tradition. Professor N. R. Madhavan Menon was the principal of the Government Law College in Puducherry for a brief period of 1974, late 74 to 1978. He is one of the greatest legends of legal education in the country. And I happened to be a student when he was the principal here. What a great coincidence. And he has been greatly instrumental in my shifting to Supreme Court practice. And when I shifted to Supreme Court practice, I had great doubts in my mind. Professor Menon told me, Venkatramani, I know that you have looked at the profession in a different way. Be prepared to take risks in life. Never take a view which will deter from going further. I simply obeyed this command, went to Supreme Court to practice there with no contacts, with no social contacts, with no background. But I remember the remarkable journey that we made possible for a large number of people. And I placed Professor Madhavan Menon at the foremost, owing to his contribution. Why I talk about it today? We are talking about a new university that is likely to come up here. I congratulate and deeply appreciate the effort of the Chief Minister, and possibly the great effort that support will be given by the central government in this regard. I've been involved in teaching in law in several national law schools at different points of time, again owing to the engagement of Professor Madhavan. And I'm so glad to see that in a place like Puducherry, which has got unique capacities and capabilities to contribute to the rich jurisprudence of a country by a new university coming in. And let it not be one more university, let it be a unique university. And I'm sure the Chief Minister will make it possible, and I'm sure the Honorable Law Minister will make it more and more possible. And I'm not going to probably leave him in peace till he makes it possible. Apologies for saying this. And as I said, these professions are calling. I make a statement very seriously. The landscape of the profession has changed over a long period of time, just 40, 50 years. And it's important that the landscape of the profession changes. It ought not to be merely a profession which is involved in litigation in an adversarial system. We need to go beyond, much beyond the adversarial system. If at all, we mean justice must be made possible, made deliverable at the doorsteps of each and every person with a need of justice. There are different sections of a community whose justice needs are vastly different. And our administration of justice is still not been able to address the different justice needs of different sections of a community. And therefore it is important for lawyers to turn new leaves in understanding about the administration of justice. And how do you turn new leaves? One important step that can be taken is, how do we really eliminate, or if possible, the effects and impacts of an adversarial system, and we bring in a more conciliatory administration of justice. The mediation bill is likely to be introduced in Parliament very soon. I am sure this bill will make a world of change for administration of justice. The world is seeing enormous amount of changes, socially, economically, politically, ideologically. What was the world about 30 years ago in terms of a Cold War world is no longer there. The world is once united, but at the same time the world is divided. So India is going to play a very important role in leading, not only in the world of legal education, but I'm sure in the domain of administration of justice. And how is that possible? Only if the bar, the bench, and the government begins to think differently on the concept of administration of justice and makes it possible. I would not like to take much more of your time, but only to say that having been in Supreme Court and looked at
the growth and emergence of Supreme Court as a deliberator, as a deliberating institution. The world all over, Supreme Courts and constitutional courts have begun to play very important roles in governance. That can be more than one point of view as to where you draw a line between governance interference and governance enhancement. I remember Justice Chagla in 1952 Bombay, when the Advocate General told him that, look here, this is not a matter for the court to intervene and in matters of governance. Chief Justice Chagla said, no, in the interest of good governance we intervene. So maybe that's a good statement, but how far that can be made more noble, workable, at the same time without diluting the role of good governance in the hands of the governance itself. Therefore, governance must have its domains. Good governance must be in the hands of good governments. At the same time, institutions of courts at the highest level must be in a position to contribute to and facilitate good governance and not interfering with good governance. These are themes of jurisprudence all over the world. And why I talk about it is Puducherry is one place where the new universities likely to come can look at all these dimensions one after another and be able to show seeds of a new jurisprudence for a country. And I'm thankful to Mr. Rangasamy, the Chief Minister, for calling me here today. We have been part of the Puducherry Law College for long years, been senior in the college, and I am so happy to be here today. I am happy to be here with every one of you here today. I would probably end my conversation with you today with a small announcement. Recently, when I was felicitated by the Bar Council of Madras and Puducherry, Chennai, I said I would like to help 5 young women lawyers coming from most economically weakest background. I will contribute 1 lakh each for setting up their profession. I want to make the same promise to my sisters here in Puducherry, and I'm sure that I would like to see more and more of women lawyers in Puducherry. Wherever I go to any bar, first question I ask, how many women lawyers are here? And the day comes when we don't need to talk about reservation for women. Let us invite that day as early as possible. My salutation to those sisters in the bar here today and to all those sister judges who are holding office. And my best wishes to all of you. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring speech. A doctor by profession from a remote political family who has made a mark for her signature works and always been an inspiration for all women. We cordially invite Her Excellency Honorable Lieutenant Governor Madam to deliver the special address. அனைவருக்கும் வணக்கம். Most respected Honorable Union Minister for Law and Justice, Shri Kiran Rijiju. Kiran Rijiju has come from Arunachal Pradesh, and it's very apt he has visited Puducherry because we call Shiva as Arunachaleshwara. And Arunachaleshwara, there is a great link as Kasi Tamil Sangamam. There is a great link between Arunachal Pradesh and our Puducherry and Tamil Nadu. So I invite you, I wish you all the best. So I am very proud to be a part of this program. And Sri Venkatramani, Attorney General of India, மிகவும் மகிழ்ச்சி இந்த மண்ணிலிருந்து நீதித்துறையில் மிக உயர்ந்த பதவியில் அமர்ந்ததற்கு. நீங்கள் சொன்னீர்கள் பாண்டியில் மிதிவண்டியில் சென்றிருக்கிறேன் என்று. மிதிவண்டியில் பாண்டியில் புதுச்சேரியில் மிதிவண்டியில் சென்றதனால் இன்று இந்தியாவின் நீதி வண்டியில் நீங்கள் ஏறி இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, நான் இதற்கு முன்னால் இந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்கும் பொழுது அதற்கு விரிவாக்கத்தில் நான் பேசியது அதிகமாக மகளிர் இந்த நீதித்துறைக்கு வர வேண்டும். I requested that most women participation should be there in the legal system of India. So I really appreciate you for your efforts to encourage the women lawyers, and I laud your efforts for that, my appreciation towards that. And Honorable Sri Justice Raja, Acting Chief Justice, High Court of Madras, and Honorable our Chief Minister Sri N. Rangasamy,
And it is a proud moment that this court complex and the chambers are inaugurated, and Puducherry is very proud that is it led by the Chief Minister, whose profession is a lawyer, is a law graduate. So it's a great coincidence that our Chief Minister, not only as he said, he inaugurated the court complex, and he inaugurates this complex, this Bar Association and Law Chamber complex, and as his wish, my wish too, because we have laid the foundation stone, and this should be in after completion. As he said, it will be completed very soon, and he should be inaugurated by our Kiran Rijiju again, because it should be revealed how fast Puducherry government is fulfilling the and improve the schemes which it introduces. And my respects to Honorable Sri Justice Vaidyanathan, Judge High Court. And as he said, for a doctor, as a doctor I know, for a doctor the clinical room is very important. Like that, this Bar Association and the court complex and the chambers are very important, because the chambers improves the communication for lawyers, doctors, and even for the politicians. Communication with the ordinary people are very important. These chambers facilitate the communication, because I have to narrate, when I was doing practice, not now, when I was a doctor practicing, one person called and asked what happened to the person who is admitted in the room number 9. I asked, who are you? You are a VIP, or who are you calling me over phone and asking what happened to the person who is admitted in the room number 9? The person told, now I am the patient who is admitted in the room number 9, because I am unable to meet you in a separate chamber. So I want to know about my condition. So I am myself calling. So this is the condition when we are not interacting with the person, the clients. So there will be a lack of communication. So these chambers facilitate the communication. So I appreciate the Puducherry government and our central government for complementing the lawyers with chambers. And my respects to Honorable Sri Justice Ilandirayan, and my respects to Honorable Speakers Sri Selvam and Honorable Minister for Public Works and Law, Puducherry Government, Lakshmi Narayanan, Sri Lakshmi Narayanan, Member of Rajya Sabha Selva Ganapati, and members of Legislative Assembly Sri Nehru, Sri Kumaran, and President Puducherry Bar Association Kumaran, and Chief Justice of Puducherry Selvanathan, and Secretary Pondicherry Bar Association Kadirvel, and our Chief Secretary Rajiv Verma, and Sendil Kumar Law Secretary, and Sri Mogan Chief Justice Magistrate Puducherry. And as I mentioned, I am really very happy to be a part of this stone laying foundation stone laying program for the chambers. But as it is said by our Honorable Chief Minister, he told there is another appeal from the lawyers that this complex should be provided with a clinic also. So as mentioned by Justice Raja, Chief Justice Raja, the lawyers may get tensed. Immediately the lawyers want some rest. So it is not only the relieving the pain of the clients, it also relieves the pain of the advocates, lawyers. So a chamber is mandatory for the lawyers. But apart from that, as our Honorable Chief Minister said, my request is, as a doctor, definitely this complex should have a hospital, a clinic. But apart from that, it should have a fitness center. The lawyer should be fit. As our Honorable Prime Minister says, even Kiran Rijiju always mentions that the fitness is mandatory. So a fitness center should be there. A yoga center should be there. So if you have a fitness center and if you have a yoga center, there won't be a need for a clinic. As a doctor, I can say it will be preventive and health hazard, so you can achieve greater results. And under the leadership of our Honorable Prime Minister, he always says a good judicial system is mandatory for a developing country. And a harmonious
society. And lot number of modernization are occurring in the judicial system, particularly applying the technology more and appeal for local language in the courts, because it will give fruitful results. தமிழில் வாதாடுவது இன்னும் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை நாம் பலமுறை வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். இதில் பல சிக்கல்கள் இருந்தாலும் வருங்காலத்தில் வழக்காடு மன்றங்கள் அந்தந்த தாய்மொழியில் இருக்கும் பொழுது the own mother language, it will be more beneficial to the downtrodden people. And this our government already initiated it. So many languages, all the regional languages, they are taking forward the arguments, so it should be elaborated and extended. And apart from that, our honorable law minister Kiran Rijiju is a very eminent lawyer. So under his leadership there are so many reforms in the legal system. So I appreciate his presence here, and whatever may be the request from the lawyers, and definitely with the advice of the chief minister, what all to be provided to the lawyers so that the lawyers can exemplify in their profession. Thank you so much. Much obliged, madam, for always being a role model for women in all spheres of life. Now I request our Honorable Acting Chief Justice, Honorable Justice T. Raja, to address our Honorable Union Minister for Law and Justice. Today is a special day for all of us. The 19th January 2023 has been made as a memorable day by two dignitaries. When I requested Honorable Law Minister when he was having huge and tight programs, he said, yes, I would come and grace the occasion. With great difficulties, by taking painstaking effort from Delhi to Puducherry. You see the distance. He has set aside other programs, and only to show his regards and respects and love and affection to you all people. He has come all the way from, he has come from Delhi. We are really grateful to you, sir, for making this day as a special day for all of us. Therefore, I request all of you to give a big clap to Honorable Law Minister. Secondly, the son of the soil, Mr. Venkatramani. A lawyer, if you want to become a successful lawyer, you should have the art of persuasion. You should have the industry, hard work, and you should be intellectual. One day, please go to Delhi. If you want to see what is the art of persuasion, please go to Delhi and see the argument of the son of the soil, Mr. Lord Venkatramani, and you will know what is the art of persuasion. Clear, intellectual, and brief argument. And he has also made this day as a special day for all of us. So thank you very much, sir, for having come here amidst your tight schedule, sir. Thank you so much to both of you. Thank you. Much obliged, Lordship. A lawyer, a representative of the beautiful Northeast India, an young achiever, and now the Honorable Minister for Law and Justice of India. Who else would have been an apt person to lay the foundation stone of our long green chambers? We cordially request your good self, sir, Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Shri Kiran Rijiju, to deliver the presidential address of the occasion. Namaskar, welcome. I have a small throat problem today. I will not be able to speak much. Yesterday, I developed some infection, so I'll be speaking very less, but I'm excited to be with you, Honorable Lieutenant Governor, Dr. Tamlisai Sundarajan ji, who is also the
Governor of Telangana, Mr. R. Venkatramani, the Attorney General for India, the Acting Chief Justice of Madras High Court, Justice T. Raja, Justice N. Rangasamy, the Honorable Chief Minister of Puducherry N. Rangasamy ji, Justice Vaidyanathan, the Judge Madras High Court, Justice G.K. Ilanthiranayan, Judge Madras High Court, the Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly, R. Selvam, the Honorable Minister for Public Works and Law, Puducherry, K. Lakshmi Narayanan, the Honorable MP, S. Selvagana Bhatti, Honorable MLA G. Nehru Kupusamy, Chief Secretary Rajiv Verma, Chief Judicial Magistrate Puducherry, K. Mohan, President Puducherry Bar Association, M. Kamukam, the Chief Judge, Civil Judge Puducherry, J. Selvanadam, and all the law officers, senior officials, the members of the bar, and the representatives of different organizations and eminent people present here. I am for the first time seeing this district court complex. This is an integrated complex, just like a full-fledged high court. It's a beautiful. When I was entering here, I told the Honorable Chief Justice and the learned Attorney General that I find the architecture and everything in Puducherry very beautiful, but this court complex is even more beautiful. So the Attorney General, being the son of the soil, who grew up in this beautiful location, who passed out from the college here, and who has risen to become the highest position for a law officer, the highest law officer of the country, the Attorney General for India. So back to his hometown, I feel very happy to be with him. And also today, you are going to have the new beginning, the foundation stone being laid for the lawyers' chambers. When the demand came to establish the lawyers' chambers, I must compliment the government of Puducherry, especially the Honorable Chief Minister N. Rangasamy ji, who has readily accepted the demand and supported it. The Honorable Chief Minister, being a very, very senior leader of this Puducherry and being the heartthrob, the popular leader of Puducherry, understood the need of the lawyers. So I must compliment the Honorable Chief Minister and his government for accepting this demand and agreed to provide necessary funds to create the lawyers' chambers in this complex. From our side, I can assure you, Government of India will provide all necessary support to create better infrastructure in the court complexes within Puducherry and in Tamil Nadu and in entire country also. And you must be aware that last year during the cabinet meeting we had approved 9,000 crore for judicial infrastructure in the lower district courts. The high courts have a different connotation. The state government will have to provide necessary funds. And for Supreme Court, we have a separate budget. But for district and the lower subordinate courts, we feel that Government of India must take certain responsibilities. So, with the amount which had been allocated,
9,000 crore, which will extend till 25-26. I'm sure, as I'm speaking here in Puducherry, I will also speak for Tamil Nadu, that we will do everything to provide best courts facilities for Puducherry and the state of Tamil Nadu. I will be visiting some of the locations in Tamil Nadu. After 3-4 months, I will make another program, longer program, maybe for 2 days after the budget session, to visit some of the district courts, the lower courts in Tamil Nadu, to see the facilities myself. Because in the revised, the schemes being approved, we have added not only the lawyers' chambers, but we have provided smart digital rooms. In today's time, we will require the technology, full equipped, all the facilities. Ladies' chambers, especially for ladies, as the Madam Governor also mentioned and Attorney General also mentioned, the facilities for the lady lawyers. It's very important. So, separate toilets for male and female, the smart rooms and the halls, lawyers, not only chambers. There must be some common facility centers. And then we will also provide other necessary things which we feel are important. Recently, I have seen lots of states and union territories have come forward with some additional demands. And I have very carefully gone through all the demands. And if necessary, we will try to create more space, because state governments and the administrations of union territories are also forthcoming. Judicial infrastructure is extremely important, as being stated by the Honorable Acting Chief Justice, Justice T. Raja also, and the Honorable Judge also mentioned in his remark that a lawyer's chamber is absolutely necessary to be modern, and also at the same time we think about the judge courtrooms. So during last pandemic, we had provided all necessary facilities for the courtrooms to have better linkages with anybody in the country. You must be aware that during pandemic time, the Supreme Court as well as High Courts and the lower courts had heard maximum numbers of cases in the world. We have become a global leader. That is because we could provide the necessary support. All the courts in India must be provided with broadband 4G. Now 5G technology is coming, so we will provide the 5G facilities to all the courts in our country. And also the wireless, all the network which we have asked all the telecom operators to ensure that the quality of the technology which we have provided the courts must be of the top quality, because we have decided to go in a hybrid mode, physical hearing as well as through video conferencing, so that everybody need not come to the court. Now today our Acting Chief Justice and Honorable Judges are here from the Madras High Court as well as our district courts. We don't need to call everybody in the court. The officers are very busy people because they have to take care of the people's need and the requirement. Now to go to the court and come back to the office takes long time. And in the court, all the courts have its system where you have to follow the procedure. Sometimes it takes long time. So as far as possible, we should use the technology so that the officers need not go to the court for appearance. They can appear from their office or from the
location, wherever they are. Because of technology, there's no difficulties in appearance. And also for the common citizens of our country, we may have different challenges, but as far as possible, we should ensure that the citizens do not spend long time in court. That means justice delivery mechanism must be as fast as possible. As the old saying goes that justice delayed is justice denied. As a law minister of the country, I feel the justice delivery mechanism has many things if we want to make it reality. It is not only the judges who has to pronounce the judgment fast. There are many things which as a government we must provide to ensure that the justice delivery becomes faster. So even the administration, the investigating agencies, the provisions in the law, everything must be integrated. We did not bring the prisoners from the jails to the court every time. So much of police deployment, so much of resource needs to be mobilized to bring the hardcore criminals or small time victims from the jails to the court. This can be handled much in an appropriate manner using the technology. As a law minister, I had interacted with all the stakeholders. If necessary, we will make the laws which are suitable for that. In 2018, when I was in the previous government, I was Minister of State for the Home Affairs. So I very well remember when I moved the criminal amendment laws in the parliament, we had made certain far-reaching changes and all the consequential necessary reforms, whereby we had stipulated certain times and time bound. When investigation has to be completed, the pronouncement of the judgment must be done within a stipulated time. There are many things I would not like to go in detail, but government is well aware of all the challenges. As the time goes by, we will encounter different challenges which will require different solutions. We are ready for that. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has already made very, very clear about government's intention in terms of the quality governance. Government should not come into the life of the common man, which means the presence of the government must be as less as possible in the life of the common man. The compliances burden in the life of the people must be as minimum as possible. Why common people have to go through so many protocols, so many rules and regulations? Let the people of India live peacefully as they choose to. Government should not interfere in the life of the common people. It is only when a citizen disobeys laws, it is only when somebody wishes or chooses to disobey the laws of the land, then the authorities must act. Because we have a society which believes in rule of law. It is not rule by law, it is rule of law, and we all are rule-abiding citizens. So we must ensure that the laws must be very simple and must be people-friendly. If you see, after 2014, when Prime Minister removed the requirement for attestation of any document by gazetted officers, it was well received by the citizen. We should trust our citizens. Why an ordinary citizen
has to be certified by a gazetted officer. We must trust our citizens, and citizens must abide laws. That is how we want to create India truly a very developed and a vibrant democracy. We are proud to say that India is not only the largest democracy in the world, but we are the oldest democracy in a way. We are the mother of democracy. Our democratic concept started in ancient India. So we have great ideals of democracy in our country. So with coming together of the government, the judiciary, and the common people, we will create India the most ideal democracy in the country. Today, every country is facing certain challenges. Even the United States of America has a huge challenge to maintain their democratic principles. And every country will have to face it. But India is emerging as not only a great democracy, but India has emerged as a great success story. During this COVID time, the whole world were worried about India. So much of population, so much of challenges, and our medical standards, our facilities were so limited. But with the great leadership of Prime Minister Narendra Modi, and with the support and cooperation of the people of India, we successfully not only fought the COVID challenge, but we came out quite successfully, better than almost all the countries of the world. All the countries are asking India today, how could India manage such a deadly coronavirus pandemic? So, brothers and sisters of Puducherry, I am today here to attend this wonderful function, but Honorable Chief Minister Rangasamy has made a request, and it is a wish of the people of Puducherry about the status of the courts. I will have a discussion with the Chief Justice of India, with the government of Puducherry, the Honorable Lieutenant Governor. The demand made by the Honorable Chief Minister is very important. What is necessary for Puducherry? Whether we need a full-fledged High Court bench or we need a circuit bench, we will definitely take a positive step to provide a bench or a circuit bench of the High Court in Puducherry, so that people need not rush to Chennai for appeal and for the matters which are appropriate to be heard by the Honorable High Court. Being such a beautiful city, you deserve beautiful system. As I stated earlier, I will not say much. I have a throat problem since last 2 days, but our outlook, Prime Minister Modi's vision is very clear. From the day one, I took the charge as the Minister for Law and Justice. I have been very, very clear in my concept, my vision, and my intention. Our government respects judiciary. The independence of judiciary is absolutely necessary for a thriving democracy. Judiciary also works for the country. The executive and the legislature also work for the country. Without the cooperation and coordination, we cannot make India a great nation. It is not that we are thinking in a different way. It is only that we are working in a separate zone, but with a simple and with the same purpose. Judiciary, the executive, and the legislature, we have very clear-cut task in our hands, determined by the Constitution of India. The separation of power, the respect for each other, the Lakshman Rekhas, the boundaries are very well demarcated. There is no necessary for any controversies
or for any kind of venturing into each other's domain. We will provide all support, necessary cooperation to Indian judiciary, and judiciary will also perform its necessary duty to provide justice to the people of the country. Legislature is here to exhibit the will of the people, to frame and to make necessary laws which are necessary for the people of the country. We need to work in tandem. My message to the Indian judiciary, to the Chief Justice of India, to the Chief Justice of the High Courts, all the judges of the different courts of India are very clear. We will always honor the dignity and the independence of judiciary. Some people make statements, some people make certain comments without going through the details. Some people make very adverse kind of deliberations which actually damage the institution itself. In last 2-3 days time, I have seen some remarks coming from some eminent people, some eminent lawyers, some retired Supreme Court judges, some of the people who we expect would make positive contributions for the national growth. I wrote a letter to the Chief Justice of India to have a very structured collegium system to appoint the judges for Supreme Court and the High Courts of India. It is very well guided by the 2015 Constitution Bench of the Supreme Court of India. And the Supreme Court of India Constitution Bench very clearly had given observations and directions for the collegium and for the government to come together and restructure the memorandum of procedure to appoint the judges for the Supreme Court and High Courts. It got delayed, I know it very well, but as the Minister for Law and Justice, it is my bounden duty to carry forward the order of the Constitution Bench of the Supreme Court. As long as the collegium system prevails, as long as alternative system is not in place, as far as the Parliament of India do not bring new system, we must carry forward with the present system. And that system needs some updation, some restructuring as per the directions and wishes of the Constitution Bench of Supreme Court, which I have taken a positive step forward to have a consultation with the Chief Justice of India and the Collegium, which is constituting of the Chief Justice and the 4 senior-most judges of the Supreme Court of India. Now, without going into the details, without understanding the crux, some people have the habit of jumping the guns and make extraordinary comments and try to dilute the good intention of the government and the judiciary. For the record, let me tell you, I have excellent working relationship with the Chief Justice of India, honorable judges of the Supreme Court, all the Chief Justices of the High Courts, all the honorable judges of the High Courts, and honorable judges of the District Courts and subordinate courts. There is no problem. It is some people who see problems in everything. That is the problem. We have no problem with us. You ask the honorable Chief Justice here, Madras High Court, Justice T. Raja, honorable judges, colleagues. This is democracy. We cannot work in isolation. If somebody thinks that an institution can work and survive in isolation, certainly he must be living in fool's paradise. The composite society cannot exist in isolation. We are very clear in our thought,
we are committed to provide justice, which is our intention of justice at the doorsteps of the people, the last mile delivery of justice. That is why I have already initiated certain programs of the government, taken it forward. Legal aids and awareness. From last year we have started legal aid, the pro bono concept, which we have started through telelaw. From this year, we will provide free legal aid to the poor and needy people. I urge upon all the lawyers to imbibe the pro bono concept and join the Ministry of Law and Justice efforts. Provide free legal aid to the poor people. They cannot afford money. Some people are languishing in jails for years just because they cannot afford the lawyers' fees. We must come forward. Last time I went to some of the districts of India and the Lok Adalats were conducted. Before I reached, Lok Adalats had settled so many cases. That is called justice at the doorstep of the people. So the concept of justice from wherever it is possible. The honorable judges sit in the courtrooms. They give judgment from there. At the same time, the judges also go to the ground to provide justice to the people. This is all the combined efforts. So that is why I appeal especially the very wealthy, senior, well-to-do lawyers who are more resourceful. Some of the lawyers earn crores of money per day. Contribute more to the young lawyers, the budding lawyers. Encourage them, like our learned Attorney General, who has taken up cause to promote young lawyers, especially the female lawyers from Puducherry, and he is also guiding the lawyers from other states also. And he is promoting many young lawyers. We will work closely to ensure that all what Attorney General said, I will support as the Minister for Law and Justice. So the young lawyers here in Puducherry have definitely a great future, as you have produced the first Attorney General for India from Puducherry. Likewise, I wish you all shine in future. You become the vehicle of the delivery of justice. The honorable judges, the government, administration, we are together, and without taking much time, I have to attend some more functions on the way. While going to Chennai, I will attend some of the legal aids campaign. The National Legal Services Authorities, the State Legal Service Authorities, and the District and Tehsil Legal Services Authorities have done wonderful job. I am attending some of the function with the Honorable Chief Justice, and also I will meet some citizens on the way to see the benefits of our schemes, not only the schemes of my ministry, but various schemes launched by Narendra Modi government, by the central government. We want to see the people getting benefits of the great leadership Narendra Modi's efforts and his programs. This must reach the common people of our country. Once again, I am very thankful to Justice Raja for repeatedly calling me and requesting me to come to Puducherry to lay the foundation stone for this lawyers' chambers. And I am very happy to listen to him and could manage time to come here. He is accompanied by his brother judges, and it is also a very befitting that the Honorable Lieutenant Governor Tamil Saiji and the Honorable Chief Minister Rangasamiji, both of them present for this great cause, along with the senior ministers, and of course the Attorney General coming from Delhi in his homeland, Puducherry. I once again thank all the administration, the officers here, the officers of the courts, of the Puducherry administration, and the bar, all the members
for according a very warm welcome and also for the gracious presence for this great occasion. Thank you very much. Jai Hind. Much pleased, sir, for your valuable speech and for your enormous Much pleased, sir. Now our President, Mr. M. Kumaran, Puducherry Bar Association, is placing his representation along with the demands before the Honorable Minister of Law and Justice, Government of India. Much pleased, sir. Now I request our respected Chief Judicial Magistrate, Mr. K. Mohan, to give the vote of thanks. My warm good morning to all. It is my honor and privilege to tender my vote of thanks. I thank Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, for inaugurating the project for lawyers' chambers at this complex. I thank for presence and inauguration of this project. Thank you, sir. Yes. I thank Her Excellency, the Honorable Lieutenant Governor, Government of Puducherry, for her valuable presence and Her Excellency's presidential address. Thank you, Your Excellencies. Thank you, the respected Attorney General of India, for the valuable speech and the presence. Thank you, sir. I thank Honorable Acting Chief Justice, High Court of Madras, for his Lordship presidential address and concern over the District Judiciary. I thank His Lordship for his presence and precision, sir. Thank you, my Lord. I thank Honorable Chief Minister, Government of Puducherry, for his presidential address and presence. Thank you, sir. I thank our Honorable Portfolio Judge, His Lordship Justice S. Vaidyanathan, for your Lordship presence and support as immediate to assuming the charge of Portfolio of Puducherry. Thank you, my Lord. I thank Honorable Portfolio Judge, Honorable Justice G.K. Ilandrayan, for his Lordship guidance for conducting this program and other program which is already successfully completed. Thank you, my Lord. I thanks to the Honorable Speaker, Legislative Assembly, Through R. Selvam, and Honorable Minister for Law, Government of Puducherry, Through K. Lakshmi Narayanan, for their presence and support. My thanks to Through Selvagarapati, Member of Rajya Sabha, and my thanks to G. Nehru, Member of Legislative Assembly, for their presence and valuable support. I thank the Honorable Registrar General for the guidance and the presence. Thank you, sir. I thank Honorable Chief Judge Puducherry for his presence and compassion towards the judicial officer. My thanks to P.A. Registrar, to Honorable Acting Chief Justice for his presence. Thank you, sir. I thank the Rajiv Verma, Chief Secretary, Honorable Law Secretary G. Sidul Kumar, Government of Puducherry, Through M. Kumaran, Through S. Kadirvel, President and Secretary of the Bar Association, and other office bearers of the Puducherry Bar Association for their presence and compassion. I thank my senior judges, brothers and sister judges, members of the bar, public prosecutors, government advocate, and additional director of police and other police officials for being present and given cooperation for this conducting of this program in a safety manner and peaceful manner. And thanks person media for their presence and their concern, and also the officials from the PWD and other stakeholders for their valuable support and contribution for the successful completion of this program. And thank you all again. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you all. Let us all rise for the national anthem. Tava Shubha Shama
அவர் காண சட்டம் எல்லாம் வந்துருக்கு யாரும் ஸ்டாலின் நான் எனக்கு வேறு மேட்ரு வந்தது நான் அடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு நான் பேட்டு மட்டும் பேசிடுவேன் அடிக்கலாமா ஆமாம் பிஏ படிச்சு